The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਨੀ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਂਜ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਦਿਨ? So market is relaxing right now. ਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ other than Donald Trump's tariffs. So ਅੱਜ ਵੀ tariff ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 9th of July, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। So he has already extended the date to August the 1st. So and they basically were saying they were going to announce some deals today, and let's see what kind of deals they announce. So far, there's nothing on the concrete that has come out, and basically two other things are happening in the market today. We got the Fed minutes coming out from the last month, and we're going to see in those minutes what are the rest of the Feds are saying. Are they thinking about cutting interest rates, or what they've been talking about? So we're going to see that at 2 o'clock, and then at 1 o'clock, actually, we're going to see the 10-year yield of the 10-year bond is going to be auctioned off by the Treasury, and we're going to take a look at how many takers out there are, people taking it, and what kind of yield do we get on that bond? Is it going to be higher or is it going to be a lower? ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਲ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੂਵ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ ਤੇ ਗੱਲ? So we're looking at the ES futures chart here, if you can share that. It's in the show in there, Guinea. Ji. So if you can share the chart, we're looking at the ES chart here. On last week when the budget got passed, we got the market to go to the all-time high. So since then now, as week Monday to shuru ho gaya tariff ਮੁੜ ਕੇ talk ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਾਂ ਉਹ tariff ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ in the hopes in the coming months, especially end of July, are we going to get interest rate cuts? So currently the ES futures are up 16 points and the Nasdaq is up 50 points. And where is this market going to go? And a lot has to depend on CPI data that's coming out. We have the PPI data coming out, and then eventually at the end of the month, Fed's got to make a rate decision on rates, and let's see and that's what the market is basically running on. And not to mention next week, we also got earnings that are going to start coming in, and they're going to start off with the banks. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ? ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ES ਫਿਊਚਰ। ਤੇ 골ਡ ਭਾਜੀ 1/4% ਡਾਊਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਲ 10% ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Well, we saw the rise in copper price because Donald Trump is putting 50% tariffs on anything that's coming into the U.S. So, he's actually making everything expensive for the U.S. consumer. He's not making a very difficult position for the rest of the world. I'm sure U.S. has a lot of, they're producing a lot of copper, but at the end of the day,
if you can buy it cheaper from somewhere else, and then you put 50% tariff on them. So copper is a widely used metal, and it's the places where it's used, like in here, like in the Western world, we use it in the conducting electricity, and ਜੀ wires are made of copper. And we used to use it for like home like pipes. We don't use them much, but copper is also used a lot in electrical vehicles. Many pounds are used. So that's also going to make the cars more expensive, especially the electrical cars. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਟੈਰਿਫ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਪਰ ਹੋਲਡ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 5.3637 ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪਸਾਈਡ ਰੈਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। I think you're going to see copper is. I've been talking about copper for a very long time. Copper ਜੀ is a metal that not too many people trade. Why? Because it doesn't attract a lot of people, like gold and silver and some of the other metals are. Copper is a very important metal. Like I said, why we use it, and I'm sure the future, the price, just like uranium. Uranium is sitting at all-time highs, and copper, I think eventually will get there. It was way back here, it went up in price, but I think that Donald Trump talking about rising, putting tax on it, I think they're going to ਜੀ get more expensive. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੇਮ ਵਿਊ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 68 ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। So when I talked about, remember yesterday, I talked about all these commodities. When these commodities, the price is going to go up, we go through the cycle of the economy. We're ਜੀ sitting at the bottom, and as we get interest rate cuts happening, we're going to see the prices of these commodities go higher. Why? ਜੀ Because now we're going to be going to the upside of the economy, where we're actually trying to pump the market to the upside, and the only way to pump it is get the commodities going. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪਲੀਜ਼ TRIP ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ। Yeah, I think so. I think this is TripAdvisor. Again, this is a blog where they check every, different vacation spots, different parts of the world. ਜੀ I'm not very much fan of these guys, really, to be honest with you. I know a lot of people check the blogs, but when I go on a vacation, I rarely check any of these blogs. So it's okay stock, but it hasn't gone anywhere. Like it has been ਜੀ going to the downside. So I'm not really interested in it. But if you look at fundamentally, is it worth really looking at this stock? Statistics are, okay, but the stock is expensive, and that's why it's been probably coming down. Revenue has been doing pretty. It's like almost close to 2 billion in revenue, but the price, it's like a 1-to-1 ratio. So the number is not bad, but what is it that's gonna make me? What's gonna make me excited to buy this? And I don't see anything, and ਜੀ that's my problem with a stock like this, and that's why I tend to stay away from it. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। I want to ਜੀ make money in stocks. I want something, a stock that has puts excitement into it. ਜੀ It's gonna create something new. It's gonna maybe some ways make the company better. But I don't see anything with Trip. I checked this stock before many times, even personally, to see if there was anything that kind of tells me I can invest in it.
But ਜੀ if I don't get it, I just stay away from it. ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਬੈਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ Yeah, of course, when we got the lower interest rates, commodity prices go up, and our ਜੀ economy is based on commodities. And we look at oil, we look at copper, oil, zinc, gold, whatever commodities you want. Canada has it, and that's why I don't know why people are so negative on Canada. Sorry to bring that up, but ਜੀ I love Canada. What it's got, it's a commodity base. It's full of it, and it's one of the biggest, largest mass of land in the world, and not to ਜੀ mention fresh water too. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੌਇਸ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ Yeah, I'm just going in the process of changing a mic on my computer here, so it's not anything that it's just a basically a new thing I'm going through here. I'll be changing it in the next day or two. ਜੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕੈਨ ਵੀ ਡੀਸੀਏ ਬੈਲ ਐਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ Yes, yes, I think it's getting better. If you look at BCE right now, BCE is kind of recovering mode. ਜੀ And not only BCE, TELUS as well. This company, even though it's cut its dividend, it still pays a pretty good, strong dividend. So if you look at the numbers, they're going to concentrate and try to pay off their debt as much as possible still. A 5.35 dividend is still not bad for what Opta did, but they are trying to improve their revenue. They're also trying to improve. If you look at the numbers here, look at they're trying to improve the debt levels to lower. This is what like a 40 billion here. It's come down a little bit, but that's where they're putting a lot of money in. ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ especially dividend cut ਕੀਤਾ, they're ਜੀ taking that money and trying to put that towards the debt level to bring that down. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਊ ਔਨ ਡੇਟਾਡੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ DDOG, yeah, Datadog. Stock looks interesting. Stock is trying to make it back to the upside here. And this was a COVID type of stock that came in back in the 2020, and it did very well to the upside. The balance sheet really looks good the way this thing is, but let's see if it's overvalued. $50 billion company revenue, 2 billion. It is overpriced. If you look at statistics, these numbers are all telling me the stock is overvalued right now, and it is recovering a little bit to the upside. But looking at what I'm looking at, especially in the numbers here, I think the stock is expensive, ਜੀ and the chart is flat, basically going sideways. So I would stay away right now from it. ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ I'm not ਪ੍ਰਾਈਸ I'm not even thinking of buying this. So, ਜੀ but if you would want to make a decision, then I would say 170. 170 would be a little bit way too rich for my looking for my blood if I'm looking at the numbers. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡੇਟਾਡੌਗ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਸ ਯੂਅਰ ਵਿਊ ਅਰਾਊਂਡ ਫਲਾਈ FLYE Look, chart doesn't look too good. They did an IPO. The stock went to the downside, and they did a reverse split. Look like here, that is not ਜੀ good for a stock like this. Yeah, split 1 for 5.
So the stock did an IPO, stock already did a reverse split. Stay away from stuff like this. And if you look at the financials, the revenue is 27 million. Overview, you know what? I'd say it's a $45 million company that can go bankrupt tomorrow morning. So I don't recommend stuff like this. You know, ਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ maybe it's a little bit lunch. Maybe it's lunch for this. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ 2 ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਲੈਣੇ ਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੁਟਸੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਗ 40 ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 1.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਯੂਰੋ ਸਟਾਕ 50 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੋਰਟੁਗਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਗ ਸੈਂਗ 1% ਡਾਊਨ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਫਟੀ ਅੱਜ 1/4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 0.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਟਾਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ So basically, all these stocks are trade. A lot of them are just trader stocks. So that's the way I look at it. Shop is also like a trader stock. If I buy between Shopify and Amazon, I like Amazon better. I'd rather hold on to Amazon. Shopify is a trader stock, and it moves up and down like what? If you look at like $6-7 a day, sometimes, and to me, if the chart is fine if you want to trade it, but fundamentally, if you let me take a look at sometimes I don't get the financials for some reason. Anyways, but again, it's a trader stock. Let me go on the Canadian side. So I will. If we get the numbers there, okay, we still don't get the numbers. For some reason, we don't get the numbers on this one. Yeah, here we go. So to me, the stock is expensive, and if you look at these numbers, they're very expensive. And it's the only thing we've got going for Shopify is just a trader stock. If you like to trade it, look at the technicals and just trade it on that. But for holding long term, these numbers are not what I like to see. Okay, so I would stay with what's the other one? Reddit. Let's take a look at Reddit. ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ 145 ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ This stock is more like a little bit like Trip. You know, if we talked about Trip earlier, it's a blog, and the money they make off is advertising. And problem is, I don't think that stock went all the way to 230 when it was running from IPO. Now it has come down a lot, but it has no growth. It really doesn't have that growth that a stock should have. And if you look at the revenue, it's less than 1.4 billion. And look at the market cap, 26, 27 billion, very expensive. And if you look at these numbers, very expensive. No, if the stock market comes down, this stock will come down a lot. So it's a very risky. I would tell you to stay away from it because those numbers are very expensive right now. ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ
ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਦੇ ਥਰੂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਜੋ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਐਡ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਐਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਡ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, you ਜੀ have a very like a lot of competition. ਜੀ Google has competition, Facebook, everybody wants that ad money. ਜੀ And the Red came late to the game as an IPO, but they've been around for very long as a platform. But again, I think I think there's in the future, I think a lot more ads are going to go towards the popular platforms like ChatGPT and ਜੀ even Microsoft making money off that. So what I would basically, Reddit is not a diversified company. It's a blog company. People can just stop looking at Reddit, and if they do, then I don't know what else it can go to. So that's a reason I don't like stocks like that, because they're very risky stocks on one product line. ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰੈਡਿਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਵਾਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2024 ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2025 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਨੰਬਰ 2 ਬਿਲੀਅਨ, ਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਭਾਜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਬਟ ਜੋ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਨੰਬਰ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? You can look at the numbers all day, whether the numbers come positive, but ਜੀ you got to make it a common sense decision, like Reddit. Okay, what does it have? Well, at the end of the day, they're gonna get this revenue from ads, but the problem is there are just one product line company, and that is just it's a blog. ਜੀ Anybody can start a blog. Anybody can start a competition to that, and especially on social media these days. You would look at TikTok, you look at Snap, you look at Facebook, you look at Google, you look at all these websites that are competing for that dollar. ਜੀ And I think Reddit, if I want to go take a look at something Reddit from the past to do anything, I go to YouTube, ਜੀ which gives me a video of if I want to do something. So Reddit is not attractive for me for the future, but there are just other platforms that are much better. So I think Reddit, the way it's going, I think it eventually go to the downside. ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? Now there's something that is opposite of to the Reddit. This is a technology that's forward looking and what could be in the future. So again, we've been a fan of Sophie since $7, and it's sitting over $20 this morning on the pre-market. It hit an all-time high, close to $21, and it will continue. Why is Sophie going up? Because they're going with the times. What with the times? They're going with the stable coin. They're going with the cryptocurrencies. They're going with the dollar. This is a new bank for the next generation, and we call it like a digital bank. And so far, it's pretty impressive what they're doing, and their earnings and everything else is going up.
So it's been really, I don't know why the financials are not coming up this morning. So anyways, but they are positive on earnings and they're positive on revenue. So I see Sophie going higher. My target, even I said been a while ago, eventually my first target was $20. Since my next target is going to the 30, I think. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? Now, this is another software companies that have done really well in the music. Again, I think it's getting overpriced at current price at here. I don't know why the thing is not working this morning. Financials. Anyways, but Spotify, I think it's okay stock, but I think it's too expensive right now. It has run up a lot on this version, but again, I think it's just too expensive. But I'll take a look at the numbers here in a minute here. This one is not working, so I'm going to go on to my here. Price to earnings ratio is sitting at around or roughly 71. So 71 is the valuation is a little bit very strong. So forward-looking price to earning ratio is 119. So that's kind of negative for the stock. So it's kind of it's very expensive. It's trading 52 times free cash flow. So will it come down? If the market does come down, I think it will come down with it. But it's been a very strong stock. But put a stop loss. If you own the stock, I would be putting maybe a stop around 700. Can't hear you, Guinea. ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਡੈਨੀ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ BFA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। BFA ਗੁੱਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। BF.A. Let's take a look at that, Danny. Brown Foreman Corporation. Okay, first time I'm looking at this one. I don't think I remember ever looking at this one. First of all, the chart is, nothing there. Chart is telling me that it's just going down and down and down. But again, a little bit of turnaround here. See if there's anything worse to do here. Let's take a look here. The financials. So we're looking at the statistics. Financials now looks pretty good. A little bit better since the stock has come down. So the fundamentals are okay. They're cheap. And what about the revenue? Revenue is this is probably the reason the stock is not doing well. It's not increasing their revenue. They've been holding there. The company is $13.5 billion, but again, they need to start increasing their earnings and revenue. Based on the fundamentals, based on the technicals, I would say just stay away from this stock. There's many other ones better. ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੈਵਰੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Right now, I like this one. I own it. 164 STZ. They got beer. They got liquor. 164. If we can settle these, especially the tariffs, this stock can recover back to the upside. I think this is very cheap stock at current price. And if you look at revenue here, it's a liquor stock. They're growing consistently, and statistics, the numbers are very cheap. Doesn't have a price to earnings ratio, but if you go to price to earnings ratio here, look at the numbers. Add these four up, and you'll actually get the price to earnings ratio. And the forward-looking numbers are pretty good too. I like STZ. It has come down a lot, and I like it at current price. I like this bounce, especially a solid. See this red line, 160 was my target was at the bottom here from the past years, and it has hit that and it kind of bounced off. So I'm in the stock at 164, and I'm still holding on it. Still holding on. ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੈਵਰੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੋਫਾਈ ਐਂਡ ਹਿਮਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿਮਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ? Hims is a health and beauty stock. They've been advertising a lot, and it ran up nicely. It's a trader stock right now. ਜੀ If you look at the valuation on this stock, it's not. It is a growing company. It's a growth stock. That's what I call this one, is a growth stock. And if it can continue increasing their revenue like this stock can go higher. Okay. It right now the valuation is 11.29 billion on it. Revenue is going up. As long as the revenue keeps going up, it's a growth story. And if it's a growth story, it's gonna have a lot of bounces up and down. But yeah, this stock can go higher if the revenue continues. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ, ਨੈਕਸਟ UNH ਤੇ ਆਕਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ। IG ਹਿਊਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। UNH is United Healthcare, and again, Donald Trump is in the budget to cut the big money in the Medicaid, and that's why these stocks have been down. And UNH is the feds are also looking into some fraud in insurance, and they named UNH in it. United Health is not getting much of a good news from anywhere, and since the CEOs got shot, it's been basically going to the downside. So it's stabilizing here at the current price, but be very worried if something comes out of the U.S. government and they take further action against it. If they do, we can see the stock fall down further. Until we get clarity from the feds on what's going on with this stock and and the Medicaid, especially in the budget, this is not a good news for this stock right now. But it is down from 600, and it's almost like a half price. Should we buy it? The numbers are really good on it. So if you look at the financial numbers are really good on it. But I would, if you, again, people need insurance in the U.S., right? So this is where they run to. But I like another company called Humana. The numbers are really good at this price here for the UNH. But I like I said, Humana, a better stock. But you can buy either one of them. People still gonna need insurance. People still not gonna need healthcare coverage, and they're still getting money coming in every month. But just have a view that the U.S. government could have a further action on United Health. But look at Humana. I think Humana is probably a better stock if you want to get a little bit risky. But it is done with United Health as much. But again, I think it's trying to turn around to the upside. Humana lost a 5-star and a 4-star rating. They're trying to get back. If they do get it back, the stocks go higher. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਕਸੀ OXY। Oxy is an oil stock right now. It's a very good company. Warren Buffett owns it. Should you own it? Let's take a look at the numbers. It's been coming down. What about the fundamentals quickly? Take a look at the fundamentals. It's a very good stock fundamentally as well. 5 times, less than 5 times price cash flow. This is what I like. Anything under 5 is a very good stock. And the rest of the numbers look pretty good too. And revenue is fine, consistently up 30 billion, up and down. Again, oil price has been coming down. That's why you have a drop in revenue. Again, looking at everything else looks pretty good. It even pays a dividend a little bit. I like Oxy, but I like the oil. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ। ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੂਲੂ ਲੈਮਨ ਭਾਜੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੂਲੂ ਲੈਮਨ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। I think this stock looks pretty strong at right this level. This is what if you want to look at Lulu, I think it's been beaten up a lot. I think ਜੀ a lot of if you look at Target, you take a look at Nike, all these stocks, retailers have been really beaten up to the downside. But I think the turnaround will happen. I think it's more towards when August, September, when the kids go back. They have a lot of buying, especially in clothing. So Lulu, I think it does well turn around. I think you can buy it at the current level, but I would put a $228 stop loss on it. But 237 level currently, I think you could buy it.
We did the same thing when we gave a buy on the Ulta Beauty and the Elf. They were back lower and they recovered really nicely back to the upside. So I think Lulu can recover back to the upside, but you just have to be patient and just have a nice stop loss at 227. You should be okay. ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੂਲੂ ਲੈਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Yeah, the market is right now a little bit to the upside. ES is up 33 points. The NASDAQ is up over 150 points right now. ਜੀ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵੌਇਸ ਡਿਸਟੋਰਟਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਈਕ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ, ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। Bilkul, thank you so much for joining, and we'll see you tomorrow morning. Thank you. ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use.